recruited 54 people and 53 of them had quit. Yeah, 9 months. După 9 luni recrutase 54 de persoane și 53 au renunțat. So I was about to give up on network marketing and say, it's like all my friends said, it doesn't work. And then that weekend, not after 9 months, I decided to go to a company training event. Și la momentul respectiv era în punctul în care voia să renunțe la network marketing, să spună ok, e ceea ce m-au avertizat prietenii mei, că nu vor funcționa niciodată. În schimb, în momentul acela a decis să meargă la primul eveniment organizat de companie, primul training. I didn't want to go to the event. The event cost money. I didn't think I'd really get much out of the event, but something inside told me I should go to it. So I borrowed money and I went. Nu avea bani, nu avea chef să meargă la eveniment, dar în același timp ceva în intuiția lui i-a transmis să fie prezent acolo, așa că s-a împrumutat de bani și a mers la training. And what I didn't understand was the person doing the training that weekend had made millions and millions of dollars doing network marketing. So when I went to the training, I was like, no wonder I suck so bad. Because we don't know what we don't know. Și persoana care ținea training-ul nu știa că acea persoană care ținea training-ul câștigase deja milioane de dolari din acea afacere, așa că în momentul în care am mers la eveniment a fost ceva la modul ok, înseamnă că de-aia n-am succes și a dat seama de lucruri pe care le greșea. Pentru că în viață, în general, nu știm ceea ce nu știm. So when I teach, I like to use analogies. So if you follow this, for 9 months I had a Steinway piano, the best piano that you knew money could buy. But I didn't know how to play it, and the man who brought me into the business didn't know how to play it. So even though I had a great opportunity with the best piano, I sucked because I didn't know how to play piano. Spune că iubește analogiile și pentru că compania pe care o dezvolta atunci era ca un pian de lux, un pian Steinway, dar în schimb el nu știa să cânte la acel pian și nici omul care l-a adus în acea companie nu știa să cânte la pian. Așa că degeaba ai un pian foarte bun dacă nu știi să vezi la el. Și același lucru se întâmpla și cu el în compania pe care o dezvolta. So what I realized was millions of people get involved in network marketing, but they never take the time and energy to go to a training. So they quit and just say it doesn't work. But how can you say a Steinway piano doesn't work just because you don't know how to play it? Și foarte multe milioane de oameni în network marketing se înscriu și apoi renunță pentru că spun că nu funcționează. Dar realitatea este că nu mint la training-uri și asta e motivul pentru care nu funcționează pentru ei. Cum poți spune că nu funcționează un pian Steinway dacă nu știi să cânți? Important e să înveți să cânți la el. So for the last 30 years, I've been very blessed. I've made a lot of money, built big sales teams all over the world. But for the last 12 years, I retired from building teams and have just been a trainer here at WorldVentures. Spune că în ultimii 30 de ani a fost extrem de binecuvântat, a câștigat foarte mulți bani în această industrie, a condus, a creat echipe uriașe în toată lumea. În schimb de 12 ani s-a retras din zona de a construi echipe și este trainer oficial pentru compania WorldVentures. So this weekend, for the first time in 5 years, I'll be doing a training all by myself, and it's going to be as close to the training I went to 30 years ago as you can possibly get. Așa că în acest weekend, pentru prima oară în ultimii 5 ani, va face un training de unul singur practic aici în București, iar acest training va fi extrem de similar cu trainingul la care am mers el acum 30 de ani. So a person who's made millions of dollars teaching exactly how to do the business. All how-to information. No inspiration, no motivation. Here's how you do this, here's how you invite, here's how you present, here's how you close, here's how you... Everything exactly how you want to do the business. So if you're in our business and you want to get basic one-on-one instruction from me, this is the weekend for you. Așa că acest weekend nu va fi un weekend de inspirație, nu va fi un weekend de motivare, va fi un weekend în care va învăța exact cum să faceți lucruri. Acele detalii tehnice de care avem nevoie pentru a avea rezultate aici, pas cu pas. So for years, for people who are very have a
big desire to do well in our industry, I sometimes do one-on-one coaching with people. Pentru oamenii care au dorința de a avea rezultate fabuloase în industria noastră, de cele are momente în care face coaching unul la unul cu ei. And when I do that, I charge $5,000 an hour because I'm worth it. Iar în momentul în care face asta, taxa lui este de $5,000 pe oră, pentru că merită să plătești $5,000 pe oră să lucrezi cu el. But obviously, most people can't afford that. So this weekend, we'll be doing from 9 till 6 Saturday, 9 till 6 Sunday. So if you take out the lunch breaks, that's about 15 hours of training. Iar practic în acest weekend vom avea de la 9 la 6 sâmbătă și duminică, ceea ce în mare înseamnă cam 15 ore de training. So wait, that should 15 times 5,000. Dacă facem un calcul $15,000, pardon, 15 ore mulțit cu $5,000. Wow, that's a lot. Ar însemna foarte mult. How much is that? That's $75,000. It's so, and you can come for $200. Și poți să vii la acest eveniment cu $237 în loc de $75,000. So again, what I would say is this: if you are here for the first time, hopefully the most important thing is you join a travel club. Iar ce vreau să transmit, dacă sunteți aici pentru prima oară, pentru voi sper în toată inima că cel puțin vă veți alătura clubului de călătorii. And even if you're thinking maybe you're not a good salesperson or you don't know how to do this kind of business, remember that at least you would have a chance of becoming successful if you do participate in what we're doing. Iar dacă te gândești și la partea de business, chiar dacă acum mintea ta e că poate nu e genul tău de business sau poate tu nu ești genul de persoană de vânzări, vreau să I said, even if it's a small chance you can be successful, at least there's a chance. Ar trebui să te gândești chiar dacă e o șansă mică să ai succes, dar cel puțin ai o șansă să ai succes. Have you ever heard people say money isn't everything? Ați auzit oameni care spun că banii nu sunt. You ever heard that? Yes. Well, let me explain. For most everyone on earth, if 90% of your thoughts all day long are about money, isn't money almost everything? Pentru majoritatea oamenilor, 90% din gânduri sunt despre bani. Oare banii nu sunt totul? And why do people think about money so much is they don't have enough. They're always trying to figure out how can I get more? How can I get a deal? How can I, you know what I mean? So if that's where you're at, I will share this with you. I have a lot of money. I don't think about money very much. I'm being serious because when I go to the restaurant, I don't need to see how much something costs before I order it. I don't, if I want to go someplace with my children, I don't have to see how much the airfare costs. I'm not bragging, I'm just saying it's nice to be able to do what you want to do without worrying about if you have the money or not. Zice că e de bine. So, Zice că dacă vă gândiți tot timpul la bani, înseamnă că banii sunt o problemă în momentul ăsta. De asta vă gândiți atât de mult la ei. Și spune că el are într-adevăr o situație financiară bună și asta e motivul pentru care nu se gândește la bani. Pentru că își permite să aibă grijă de copiii lor, își permite să facă un restaurant fără să se gândească la bani. Și în momentul în care ai bani, abia atunci începi să nu te mai gândești la bani pentru că ești relaxat. So I'm one of those people who believes that everything happens for a reason. E unul din acei oameni care crede că totul se întâmplă cu un scop în viață. And I probably won't do a training like this again for at least 5 more years. Și probabil nu va mai ține un astfel de training ca cel din acest weekend pentru următorii 5 ani. Anywhere in the world, not just in Romania, anywhere. În lume, nu doar în România, nicăieri în lume. And you just happen to be here 2 days before we do it. Iar pentru voi se întâmplă să fiți aici cu 2 zile exact înainte să aibă loc acest eveniment.
So what if this weekend could be the weekend that totally changes your life financially? Și cum ar fi ca acest weekend să fie weekendul care va schimba total viața din punct de vedere financiar? Because I promise you 30 years ago, I didn't think that's what I was signing up for when I went to that event, but that's exactly what happened for me. Pentru că acum 30 de ani când am mers la acel prim training, nu-și imagina că asta se va întâmpla pentru el, această viață de poveste, dar asta s-a întâmplat. So if I didn't borrow the money to go to that training 30 years ago, I guarantee you none of you would have come here tonight to hear me talk. Și probabil dacă nu s-ar fi împrumutat de bani să meargă la acel eveniment acum 30 de ani, niciunul dintre noi n-am fi fost aici să-l ascultăm vorbind. It's not very, if he said, hey, we found a broke American, do you want to hear from him? Ca eu să spun, uite, am găsit un american care e falimentar, nu vreți să învățăm ceva de la el? Yeah, so it scares me to think, what if I had made an excuse not to go to that training? I probably would have quit and my life would have been very different in a bad way. Se gândește, să sperie gândul că nu s-ar fi dus la acel eveniment, pentru că foarte probabil ar fi renunțat să mai dezvolte acest business, iar viața ar fi fost total diferită decât este astăzi. So I know there's people here from outside of Romania. They came in for the event. And we're going to have about 2,000 people here. We're going to simultaneously translate into 8 languages. So last thing I would say is if you are not 100% certain with a game plan of how you're going to get wealthy in life and you want to get wealthy in life, come hang out with us for the weekend. Spune că sunt aproape 2000 de oameni în acest weekend în București, foarte mulți vin din afară, iar ceea ce vă transmite, dacă vă doriți să ajungeți la libertate financiară, dacă vă doriți îmbunătățiri până în viața voastră, dar încă nu aveți un plan cum să faceți asta, veniți alături de noi în weekend pentru că avem un weekend fabulos. Yeah, so the most important thing, if you're here for the first time, just join the travel club. Cel mai important lucru, dacă sunteți aici pentru prima oară, alăturați-vă clubului nostru de călătorii. But if you can join a travel club and spend the weekend with us, that would be exceptional. Dar dacă vă puteți alătura clubului de călătorii și în același timp veni la training în weekend alături de noi, va fi spectaculos. The next time I'll be back in Europe training won't be until the end of March and will be in Athens. So you'd have to travel there, pay the same amount of money and wait 2 more months. Data viitoare când va veni în Europa va fi undeva la finalul lunii martie și va fi în Atena. Așa că va trebui pentru un training să călătoriți acolo, să investiți bani și să mă ajutați pe 2 lucruri. So I'm excited. I hope you're excited. We're going to have an incredible weekend. You have incredible people to work with here in Romania. And what I recommend right now is let's end the meeting and get drunk.